Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to see how we can describe a garden. If you find the Bengali conversations to be useful, please feel free to like, share and subscribe. Let's begin now. This is a big garden. এটি একটি বড় বাগান. এটি একটি is this is a. So whenever you're trying to describe something or beginning of something with this is a, you can use this. এটি একটি. বড় means big. Garden is bagan. So এটি একটি বড় বাগান. A blue sky is seen above. উপরে নীল আকাশ দেখা যায়. উপরে above, নীল blue, sky is আকাশ, দেখা যায় is seen. উপরে নীল আকাশ দেখা যায়. We can see red, blue, yellow, orange and pink flowers. আমরা লাল, নীল, হলুদ, কমলা ও গোলাপি ফুল দেখতে পাই. লাল is red, নীল is blue, হলুদ is yellow, কমলা is orange, গোলাপি is pink and flowers is ফুল. দেখতে পাই can see. We can see will be আমরা দেখতে পাই. আমরা লাল, নীল, হলুদ, কমলা ও গোলাপি ফুল দেখতে পাই. We have found a big pond. আমরা একটি বড় পুকুর খুঁজে পেলাম. To find something is খুঁজে পাওয়া. Now the N here indicates that this word is to be pronounced with a nasal twang. খুঁজে. বড় is big. পুকুর means pond. So আমরা একটি বড় পুকুর খুঁজে পেলাম. The trees are very tall. গাছগুলি খুব লম্বা. খুব is very, লম্বা means tall. গাছগুলি the trees. So a particular group of trees. গাছগুলি খুব লম্বা. There is green grass below. নিচে সবুজ ঘাস আছে. নিচে means below, সবুজ is green, ঘাস is grass, আছে is there is. That means when something is present somewhere, we say আছে. নিচে সবুজ ঘাস আছে. The garden is very beautiful. বাগানটি খুব সুন্দর. খুব means very, সুন্দর means beautiful. বাগানটি the garden. বাগানটি খুব সুন্দর. I want to come to this garden again. আমি এই বাগানটিতে আবার আসতে চাই. এই বাগানটিতে to this garden. আবার again. আসতে চাই want to come. Actually to want means চাওয়া. আমি চাই is I want. আমি এই বাগানটিতে আবার আসতে চাই.